গাইজ তো আজি মই সোণাপুৰ আহিছোঁ তো একো প্লেন নাছিল অহাৰ কাৰণে ঘপককৈ আহি পালোঁ 9টা মানত ফোন মাৰিলে লগৰ দাদা এজনে তাৰপৰা এতিয়া সোণাপুৰত আহিলোঁ চাওক মোৰ পিছফালে ভিউ কি ধুনীয়া তো এতিয়া ঘৰত আৰু গধূলি মানে যাম এতিয়া আমি ঘৰত যাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া মানে এটা কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ কাৰণ মোৰ দাদাৰ তাতে ঘৰ জুৰিব আহিছিলোঁ অকণমান জংঘল গৈছিলে তো এতিয়া ঘৰত যাম তাৰপৰা ঘৰত যোৱাৰ আগতে কেইটামান ৰবাব টেঙা লৈ যাম এই আগত আছে ৰবাব টেঙা কাৰিং গছৰ পৰা তো লৈ যাম ৰাস্তাটো বেয়া আছে সেইকাৰণে কেমেৰা ফালে চাব পৰা নাই অলপ আপোনালোকে চাই থাকক আগলৈকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে আৰু আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ এইখিনিতে ওচৰতে আছে ৰবাব টেঙা গছটো আমি ইয়াতে ৰবাব টেঙা কাৰিম অলপ তাৰপৰা ঘৰলৈ যাম আৰু এতিয়া গাড়ী উঠিম একদম মোৰ পিছফালে আছে গাড়ী ষ্টেণ্ড ইয়াৰ পৰা গাড়ী উঠিম আৰু আগলৈকে চাওক কি হয় হেল্ল' গাইজ ফাইনেলি মই আহি পালোঁ ঘৰত মানে ৰাস্তাত আছোঁ এতিয়া ঘৰত যাম আৰু তো এইখিনিতে সৰু ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিছে চাই কিনে ক'ব মোক জনাব আৰু কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে আৰু চেনেলটো লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বেছিভাগকে যিমান পাৰে আপোনালোকৰ লগৰ আছে ন কোনোবা সিহঁতক শ্বেয়াৰ কৰি দিব
তো বাই বাই গাইজ।